El ristorante estaba iluminado, con luces cálidas y suaves destellos dorados, cuando comienza la celebración del cumpleaños de Keanu Reeves. No se trataba de un evento lujoso, ni de una fiesta llena de cámaras, sino de una reunión íntima organizada por amigos cercanos que conocían su preferencia por las sencillas. Keanu caminaba entre las mesas saludando con sonrisas sinceras, agradeciendo cada pequeño gesto con una humildad que siempre lo había definido. Para él, cumplir años no era un logro personal sino una oportunidad más para valorar a quienes caminaban a su lado. En un rincón del salón, la música suave llenaba el ambiente mientras los invitados conversaban en voz baja. Keanu tomó un momento para observar la escena con calma, sintiendo una mezcla de gratitud y nostalgia. Recordaba los instantes en los que celebrations como esa parecían imposibles durante épocas difíciles de su vida. Aquella noche, sin embargo, había algo distinto en el air, una sensación que no lograba explicar. Cuando Alexandra Grant cruzó la puerta, la energía del lugar cambió. No ligó buscando atención, sino con la serenidad que siempre la acompañaba. Sus ojos se encontraron con los de Keanu y compartieron una sonrisa silenciosa que hablaba de comprensión, apoyo y respeto mutuo. Ella se acercó despacio, entregándole un pequeño regalo envuelto con cuidado, diciendo unas palabras sencillas que lo conmovieron más de lo que esperaba. No hablaban de fama ni de logros, sino de crecimiento, de paciencia y de cómo habían aprendido a sostenerse en los momentos más frágiles. Keanu sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Su expresión reflejaba una gratitud profunda, casi contenida. Para muchos aquella era solo una noche bonita, pero para él representaba la confirmación de que no estaba solo en su camino. Sin embargo, antes de poder responder, la puerta volvió a abrirse. El murmullo se detuvo por unos segundos cuando apareció Sandra Bullock. Su llegada fue inesperada. No figuraba en la lista de invitados, y su presencia provocó miradas sorprendidas en todo el salón. Keanu quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Hace años que no coincidían en un momento tan personal, lejos de cámaras y alfombras rojas. Sandra avanzó con paso firme pero sereno. Su rostro mostraba una mezcla de nervios y determinación. Al acercarse, sostuvo la mirada de Keanu durante un largo instante, cargado de recuerdos compartidos, complicidades pasadas y silencios nunca completamente aclarados. El ambiente se volvió denso, casi eléctrico, mientras Alexandra observaba desde unos pasos atrás, consciente de que algo importante estaba a punto de suceder. Nadie hablaba, nadie se movía. Tres personas unidas por caminos distintos se encontraban en un mismo punto emocional. Keanu sintió su corazón latir confuso al comprender que aquella noche no sería solo una celebración más, sino el inicio de una conversación pendiente que podría remover emociones profundas y cambiar las relaciones que tanto valoraba. Y cuando Sandra respiró hondo para decir su primera palabra, todos supieron que el verdadero momento aún estaba por comenzar. El silencio se volvió casi insoportable cuando Sandra finalmente habló. Su voz, suave pero firme, parecía atravesar cada rincón del salón. Felicito a Keanu por su cumpleaños, pero sus palabras no sonaban como una frase de compromiso, sino como un mensaje cargado de algo más profundo. Dijo que había pensado mucho antes de venir, que dudó si aquel era el momento correcto, y que una esencia que no podía dejar pasar la oportunidad de verlo de nuevo en un día tan especial. Keanu la escuchaba sin interrumpir, con la atención completa que siempre mostraba cuando alguien abría su corazón frente a él. En su expresión se mezclaban sorpresa, emoción contenida y un dejo de incertidumbre. Alexandra permanecía cerca, sin intervenir, observando con una calma delicada que revelaba madurez y seguridad. Sabía que aquel diálogo no era una amenaza sino una parte inevitable del pasado, que necesitaba ser escuchada para poder seguir adelante. Sandra habló de los años compartidos,
de las risas durante los rodajes, de las largas conversaciones entre escenas y del respeto profundo que siempre había sentido por Keanu. Confieso que, pese al tiempo transcurrido, algunas memorias seguían vivas, no como tristeza, sino como una gratitud que nunca había podido expresar del todo. Dijo que había legado no para remover viejas historias, sino para cerrar un círculo con honestidad. Mientras tanto, el ruido lejano de los invitados regresaba poco a poco, aunque nadie se atrevía a interrumpir aquel momento íntimo. El restaurante parecía suspendido en una especie de burbuja emocional. Keanu respiró lento antes de responder. Agradeció las palabras de Sandra con una sinceridad que tocó a todos los presentes. Le dijo que aquellas experiencias habían marcado su vida para siempre y que valoraba profundamente la valencia que demostraba al acercarse con emociones tan abiertas. Alexandra dio entonces un paso adelante. Con una mirada comprensiva, agregó que el pasado no debía ser motivo de incomodidad, sino de aprendizaje. Reconoció la importancia de aquellas etapas que forman al Keanu que hoy conoce, y expresó un respeto genuino hacia Sandra. Sus palabras disiparon cualquier tensión que pudiera existir, transformando el momento en algo inesperadamente sanador. Sandra sintió como su pecho se liberaba de un peso antiguo. Agradeció a Alexandra con una honestidad que sorprendió a todos, admitiendo que no había sabido cómo enfrentar aquel reencuentro sin provocar incomodidad. Por primera vez desde que ligo, sonrió con tranquilidad. Keanu observaba a ambas mujeres con una emoción profunda. Se dio cuenta de que aquella noche le estaba regalando algo más valioso que cualquier obsequio material. Estaba presenciando un acto de respeto entre personas que comparten una historia compleja y real. Pero justo cuando la atmósfera comenzó a suavizarse, uno de los invitados se acercó anunciando que preparaban un brindis especial para Keanu. Nadie sospechaba que durante ese brindis se revelaría una sorpresa inesperada que pondría a prueba, una vez más, la fortaleza emocional de los tres. El murmullo del salón regresó por completo cuando los invitados fueron reunidos alrededor de la mesa central para el brindis. Las copas se alzaban lentamente mientras una suave música de fondo intentaba devolver la ligereza al ambiente. Sin embargo, para Keanu, Sandra y Alexandra, nada parecía completamente normal. El brillo de las luces no lograba disipar la intensidad emocional que flotaba entre ellos. El maestro de ceremonias tomó la palabra para destacar la humildad de Keanu, recordando cómo, a pesar de la fama, siempre elige caminar con sencillez y respeto hacia todos. Cada frase parecía tocar una fibra profunda en el corazón del actor, quien bajaba la mirada con gesto agradecido, intentando contener la emoción. Pensaba en cada dificultad superada, en cada pérdida silenciosa y en cada pequeño acto de bondad que había elegido practicar sin esperar reconocimiento. Mientras los aplausos resonaban, Sandra observaba Keanu con una mezcla de orgullo y melancolía. Recordaba al hombre divertido con el que compartió incontables horas de trabajo, pero también al amigo solidario que lo apoyó cuando atravesaba dudas personales. Aquel reencuentro comenzaba a mostrar cuánto ambos habían madurado. Ya no quedaban palabras pendientes cargadas de dolor, sino recuerdos que podían mirarse con paz. Alexandra, por su parte, sentía un respeto aún más profundo por la historia que se desplegaba ante ella. Sabía que amar a alguien significaba aceptar sus caminos previos sin comparaciones ni celos, y esa noche estaba poniendo en práctica aquello que tantas veces había reflexionado. Miró a Keanu con ternura, orgullosa de la manera en que conduce cada situación con impaciencia y sinceridad. Cuando llegó el momento del brindis, una amiga cercana pidió a Sandra que diera unas palabras improvisadas. La solicitud la tomó por sorpresa. Dudó unos segundos, respiró hondo y aceptó. Habló de la bondad de Keanu fuera de cámaras, de su apoyo discreto a quienes atraviesan momentos difíciles y de la forma en que siempre escuchaba sin juzgar. Confesó que pocas personas dejaban una hula tan calmante en quienes los rodeaban.
Sus palabras provocaran ojos humidos en varios invitados. Keanu agradció con una leve inclinación de cabeza, visiblemente conmovido. Alexandra tomó su mano por debajo de la mesa, un gesto pequeño pero lleno de apoyo. Pero en medio de aquel ambiente emotivo, el sonido de un teléfono, rompiendo el silencio llamó la atención de todos. Un asistente se acercó llorado al maestro de ceremonias, susurrando algo al oído. La expresión del hombre cambió de inmediato. Keanu notó la tensión y se puso de pie lentamente. Antes de que pudiera preguntar qué ocurría, el maestro tomó el micrófono de nuevo, anunciando que había llegado una sorpresa inesperada preparada especialmente para él, algo que nadie había mencionado durante la planificación. Las miradas se cruzaron con curiosidad y nerviosismo. Ni Sandra ni Alexandra sabían de qué se trataba. Keanu sintió un presentimiento extraño en el pecho, como si aquella sorpresa no fuera únicamente un gesto festivo, sino algo capaz de tocar una parte extremadamente sensible de su historia. El salón quedó nuevamente en silencio cuando el maestro de ceremonias pidió a todos que dirigieran su atención hacia una de las pantallas laterales. Las luces bajaron suavemente y el murmullo de las conversaciones se apagó por completo. Keanu, todavía de pie, sintió como una inquietud suave recorría su pecho. No tenía idea de quién había preparado aquella sorpresa ni de qué forma podría tocar emociones que estaban tan abiertas esa noche. La pantalla se encendió, mostrando imágenes antiguas de su carrera. Aparecieron escenas de sus primeras audiciones, ensayos llenos de nervios, pequeños títulos casi vacíos donde señalaba con leger lejos. La narración en off contaba breves anécdotas sobre momentos en los que había enfrentado dudas y fracasos, decisiones difíciles que pusieron a prueba su perseverancia. Aunque muchos invitados conocían la versión pública de su trayectoria, pocos sabían cuántas veces había sentido ganas de rendirse en silencio. Sandra observaba la proyección con los ojos humidos. Había sido testigo de algunos de aquellos momentos de esfuerzo y vulnerabilidad, pero aquellas imágenes reunidas despertaban recuerdos intensos. Vaya al joven Keanu cansado después de interminables jornadas de grabación, siempre sonriendo a pesar del agotamiento, siempre agradeciendo a cada persona del equipo sin importar su función. Alexandra apretó suavemente los dedos de Keanu cuando aparecieron fotografías recientes donde él participaba en actividades solidarias fuera del foco mediático. Donaciones anónimas, visitas a hospitals, gestos sencillos que jamás buscaban reconocimiento público. La narración señalaba que su mayor legado no eran solo sus películas, sino la manera silenciosa de acompañar a otros en momentos difíciles. Aquellas palabras tocaron profundamente a Alexandra, quien conocía bien ese lado reservado de él. De pronto, en la pantalla apareció una secuencia inesperada. Rostros de personas comunes comenzaron a sucederse, cada una expresando breves mensajes de gratitud hacia Keanu. Antiguos compañeros, trabajadores de sets de filmación, miembros de organizaciones benéficas, incluso fans que habían recibido pequeños actos de bondad directa. Uno de ellos relató como Keanu había pagado discretamente el tratamiento de un familiar enfermo, sin pedir jamás reconocimiento. Keanu sintió que el nudo en la garganta se hacía imposible de contener. Nunca había imaginado ver reunidas aquellas historias que siempre consideró simples gestos humanos. Sandra observó su reacción con una ternura profunda, dándose cuenta de que aquella sorpresa tocaba exactamente el corazón humilde que siempre había admirado. Alexandra notó como Keanu limpiaba una lágrima rápidamente, intentando mantener la compostura frente a todos. Se acercó un poco más, apiando su hombro con naturalidad, recordando sin palabras que no tenía por qué ocultar lo que sentía. Cuando el video terminó, el público reaccionó con una ovación larga y sincera. El maestro de ceremonias explicó que varios amigos del actor habían reunido
en secreto esos testimonios, para recordar el cuanto impacto había tenido sin siquiera darse cuenta. Keanu intento hablar, pero la emoción le impidió hacerlo de inmediato. Respiro hondo varias veces antes de finalmente pronunciar unas breves palabras de agradecimiento. Dijo que nunca había actuado buscando reconocimiento, que solo había querido ser un buen ser humano en el camino. Sus palabras, simples y honestas, resonaron profundamente en todos los presentes. Pero justo cuando la atención parecía stabilizarse, un asistente se acercó apresurado para susurrar algo a Alexandra. Su rostro cambió de inmediato, llenando de sorpresa y preocupación. Keanu notó el gesto y sintió que aquella noche guardaba una revelación más. Una que podría alterar el delicado equilibrio emocional que hasta ese momento habían construido. Alexandra intentó mantener la calma mientras escuchaba el breve mensaje del asistente. Su expresión revelaba que la información no era trivial. Cruzó una mirada rápida con Keanu, procurando no alarmarlo, pero él percibió de inmediato que algo no estaba bien. La música retomaba suavemente, intentando devolver la alegría al ambiente, aunque para los tres todo parecía nuevamente suspendido en una tensión invisible. Alexandra se acercó a Keanu y le susurró que necesitaban hablar unos minutos en privado. Juntos se apartaron hacia una zona más tranquila del restaurante, cerca de una pared decorada con velas. Sandra notó el movimiento y decidió darles espacio, observando a la distancia con una mezcla de intuición y preocupación. Sabía que aquel mensaje podía alterar la serenidad que apenas comenzaban a recuperar. Una vez a solas, Alexandra explicó con voz contenida que uno de los colaboradores del video sorpresa había enviado una nota de última hora. Un antiguo trabajador de una fundación había revelado que, por un error administrativo, nunca se había hecho publicó el verdadero origen de una gran donación que salvó el funcionamiento de un programa infantil. Aquella donación había sido atribuida a un grupo de benefactors, pero en realidad había sido casi totalmente financiada por Keanu. El equipo había decidido incluir el dato en el brindis final sin consultarlo. Keanu sintió una mezcla de incomodidad y temor. La idea de que aquel gesto, privado, fuera expuesto delante de todos lo inquietaba profundamente. Siempre había creído que la bondad perdía sentido cuando se mostraba como mérito público. Alexandra comprendía aquel temor, y por eso había querido avisar antes de que se anunciara nada frente a los invitados. Mientras conversaban, Sandra observaba desde lejos. Recordó los silencios de Keanu ante cualquier reconocimiento personal, su forma de desviar elogios hacia otros. Se acercó despacio, preguntando si todo estaba bien. Alexandra explicó la situación sin dar demasiados detalles. Sandra comprendió de inmediato el conflicto interno que él estaba viviendo. Ella fue la primera en hablar con franqueza. Le dijo que mostrar aquellos actos no disminuiría su humildad, que quizá permitir que otros conocieran su ejemplo podría inspirar a más personas a actuar con generosidad. Sus palabras no buscaban convencerlo por la fuerza, sino recordar el impacto que podía tener su vulnerabilidad compartida. Keanu bajó la mirada, reflexionando. Por un momento sintió el impulso de pedir que detuvieran cualquier mención adicional, pero algo en la serenidad de Sandra y en la mirada comprensiva de Alexandra lo detuvo. Tal vez había llegado el momento de dejar que su historia completa saliera a la luz, no por orgullo, sino como una oportunidad de sembrar esperanza. Regresaron lentamente al centro del salón. Keanu respiró profundo, preparando su corazón para aceptar lo que vendría. No sabía exactamente cómo reaccionarían los invitados, ni cómo se sentiría al escuchar su nombre asociado públicamente a aquella obra silenciosa. El maestro de ceremonias tomó el micrófono una vez más, aclarando que existe un detalle final que debía compartir con todos respecto a la sorpresa preparada para aquella noche. Keanu sintió que cada latido se aceleraba. Y mientras el hombre comenzaba a hablar,
Comprendio que ese instante podia cambiar para siempre la forma en que el mundo vea su humildad. While la manera en que el mismo aprendía a aceptar el maestro de ceremonias, respiro hondo antes de continuar, conscient de la profundidad del momento. La música se desvanció por completo y todas las miradas se concentraron en el centro del salón. Keanu se mantuvo de pie junto a Alexandra y Sandra, sosteniendo la serenidad que siempre había caracterizado su presencia. Aunque por dentro sentía el peso de algo que nunca había buscado enfrentar públicamente. El hombre comenzó explicando que muchas historias de bondad permanecían ocultas, por quienes las realizaban preferían el silencio antes que el reconocimiento. Luego, con voz clara, relató el caso de la fundación infantil que años atrás había estado a punto de cerrar por falta de recursos. Canto como un benefactor había cubierto la mayor parte de los gastos sin permitir que su nombre fuera mencionado, asegurando únicamente que los niños continuaran recibiendo ayuda. Hizo una pausa, miró a Keanu, y finalmente reveló su identidad. El salón quedó completamente inmóvil. Algunos invitados se levaron la mano al pecho, otros intercambiaron miradas de asombro. Sandra sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que siempre había sabido sobre el carácter de Keanu. Alexandra inclinó la cabeza con emoción, orgullosa del hombre que tenía a su lado. Keanu cerró los ojos por un breve instante. No buscaba aplausos ni reconocimientos. Aquella revelación tocaba una zona muy personal, una promesa que había hecho consigo mismo de ayudar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, al abrir los ojos y observar los rostros emocionados alrededor, comprendió algo distinto. Tal vez aquella historia ya no le pertenecía solo a él. Los aplausos estellaron con una fuerza inesperada. No eran gritos de celebración vacha, sino un hombre genuino a la bondad silenciosa. Keanu levantó una mano pidiendo calma. Cuando el sonido se apagó, tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Al principio dudó, buscando las palabras correctas, pero finalmente habló desde el corazón. Dijo que nunca había ayudado por obligación ni por imagen, sino porque había conocido la soledad, la pérdida y el vacío, y sabía lo que significaba sentir sostenido cuando percha no haber salida. Compartió que muchas veces pensó que los pequeños gestos no tenían impacto, pero aquella noche estaba descubriendo que el bien, aunque se haga en silencio, siempre encuentra la forma de multiplicarse. Miró a Sandra, agradeciendo sus palabras anteriores y reconociendo el apoyo que ella le brindó durante etapas difíciles de su vida. Luego giró hacia Alexandra, expresando cuánto había aprendido de su fortaleza tranquila, de su manera de amar sin exigir, de su capacidad para sostener incluso cuando el mundo parecía demasiado ruidoso. Sandra, visiblemente emocionada, pidió el micrófono unos segundos. Dijo que aquella velada no solo celebraba un cumpleaños, sino la avalancha de un hombre que había elegido ser humano antes que celebridad. Confieso que su admiración por Keanu siempre había nacido de esa capacidad de mantenerse fiel a la humildad en un entorno que constantemente empuja hacia el ego. Alexandra también habló. Expresó que compartir la vida con alguien como Keanu implicaba aprender cada día que el amor no se trata de poseer, sino de acompañar en la construcción de un propósito más grande que uno mismo. Sus palabras resonaron con una sinceridad que dejó al salón en silencio respetuoso. Después del momento público, la celebración regresó poco a poco. Las conversaciones retomaron su ritmo, aunque nadie percibía el mismo. Algo profundo había cambiado en la atmósfera. Keanu se sentó finalmente entre Sandra y Alexandra, compartiendo risas suaves y recuerdos ligeros, intentando reconstruir la normalidad tras tanta emoción. Más tarde, cuando algunos invitados comenzaban a despedirse, Keanu se levantó para caminar hacia la terraza del restaurante, donde el aire nocturno ofrecía un respiro de calma. Desde allí contempló las luces de la ciudad, pensando en todo lo ocurrido.
Alexandra sia circo primero y coloquo su lado, entrelazando dedos con naturalidad. Ledijo que había sido valiente al permitir que su historia se compartiera, aunque le resultara incómodo. Sandra ligo poco después. Si apoyo en la baranda cercana y hablo con una honestidad serena. Comento que, durante mucho tiempo, había pensado que las emociones debían guardarse para evitar heridas, pero aquella noche había aprendido que expresar gratitud y reconocimiento también podía sanar antiguas distancias. Dijo que sentirse parte de aquel momento la había traído una paz inesperada. Los tres permanecieron en silencio durante varios segundos, observando la cama de la noche. Keanu comprendió que aquel encuentro no había sido un reencuentro del pasado, sino una confirmación del presente. Cada uno había crecido en direcciones distintas, pero los unía una base común de respeto y humanidad. Al volver al salón, Keanu pidió que se reunieran una vez más los invitados. No para prolongar las emociones intensas, sino para brindar por algo diferente. Propuso levantar las copas no por su cumpleaños, sino por la bondad cotidiana de cada persona presente. Dijo que todos, sin importar su posición o recursos, podían cambiar la vida de alguien con gestos simples. El brindis fue sencillo pero profundamente emotivo. Las copas chocaron suavemente mientras la música envolvía el momento con una serenidad casi ceremonial. Muchos invitados prompteron, al menos en silencio, intentar vivir con un poco más de impaciencia a partir de aquella noche. Cuando la celebración llegó a su fin, Keanu se despidió uno a uno de los asistentes, agradeciendo cada presencia de manera personal. Sandra se abrazó con él brevemente, diciendo paz y continuidad en su camino. Alexandra permaneció a su lado, compartiendo una sonrisa tranquila que decía mucho sin necesidad de palabras. Al subir al automóvil, Keanu miró una última vez hacia el restaurante, iluminado ahora de forma tenue. Sintió que aquel cumpleaños no solo había marcado un año más de vida, sino una transformación interna. Había aprendido que aceptar el reconocimiento no significaba perder humildad, y que permitir que otros conocieran actos de bondad podía sembrar semillas de esperanza más allá de lo que él había imaginado. Mientras el vehículo se alejaba suavemente por las calles nocturnas, Keanu apoyó la cabeza en el asiento, cerrando los ojos con una ligra sonrisa. Alexandra sostuvo su mano en silencio, comprendiendo el peso del momento. La noche avanzaba, tranquila y clara, como prometiendo nuevos comienzos. Y así terminó una celebración que comienza como una reunión íntima. Se transformó en una experiencia de profunda conexión emocional y concluyó recordando a todos una verdad sencilla. Que la bondad, cuando se comparte, ilumina incluso los rincones más inesperados, y convierte un simple cumpleaños en un acto eterno de humanidad.